Maybe some questions or topics that you would like to discuss. Takže dneska je tu malé publikum, takže pôjdeme na témy. To znamená, že ak máte nejaké témy alebo špecifické otázky, ktoré by ste sa radi opýtali, tak môžete. I see some familiar faces and I see some new faces. Vidím niektoré tváre, ktoré poznám a niektoré nové. So first I'd like to hear from you. Takže najprv by som od vás rád počul. Who is here new for the first time? Kto je tu nový, kto je tu prvýkrát? Okay, welcome. Tak vítajte. What's your name? Marcela. Marcela. From? Nearby Bratislava. Okay, this area. How did you find out about this place? Ako sa dozvedela o tomto mieste? Very good. Thank you for coming. Ďakujeme, že si prišla. Ďakujem tiež. What's your name? Vanessa. Vanessa from? Kultik. It's near Bratislava. Okay. Taká dedina. Alright. How you found out about this place? Ako sa dozvedela? Cez nejakého chlapca odtiaľto. One guy from here. Jakub. Aha, from Jakub. Okay. Jacob. Alright, welcome. Thank you for coming and joining us. Vítaj, ďakujem, že si prišla, že sa pripojila. So usually we're speaking from Bhagavad Gita. Väčšinou hovoríme z Bhagavad Gita. And today, as I said, we're a rather small group because it's nice weather. Probably everybody's out swimming or camping or cutting the grass or picking the cherries. Tým, že dnes je také pekné počasie, tak asi každý sa išiel skôr kúpať alebo strihať trávu alebo zbierať čerešne. So I would like to know from you, what are the topics you came to hear about? Takže rád by som od vás vedel, What interests you? aké sú témy, proste, ktoré vás zaujímajú alebo o ktorých by ste chceli hovoriť. Čo mi to môže priniesť? Také pozitívne. Okrem toho, že som dneska obrala dečerešne. Tento pozitívny deň v živote. What positive things can it bring to her? What She picked up some cherries today, by the way. Okay, good. Yeah, we can learn many things from nature. Že áno, od prírody sa môžeme naučiť veľmi veľa vecí. Just like a cherry tree. Tak ako napríklad je ten čerešný strom. He is giving cherries indiscriminately. He's very liberal. Dáva bezpodmienečne tie čerešne, je veľmi liberálny. He's not saying, I don't like you. Nehovorí, že teba nemám rád. I don't give you any cherries. Tebe nedám čerešne. I like you. Okay, Teba I'll mám make rád. some cherries. Ty dostaneš. No. Cherry tree is just giving. Nie, on proste jednoducho dáva. And so to be liberal, not to be a miser, to be generous, we can learn from the cherry tree. Aby sme neboli skupáni, aby sme boli liberálni, aby sme boli štedrí, tak sa môžeme naučiť od... When the cherry tree is full of fruits, the branches are hanging down. Keď sa tento strom, tá čerešňa vlastne naplní, tak tie vlastne vetvy alebo konáre sa začnú ohýbať dolu. In the same way, when a person is full of good qualities, he hangs down means he becomes humble. He doesn't become proud, but he is extending himself for everybody, for everybody's benefit. Takisto keď nejaká osoba získa dobré kvality, tak sa ako keby skloní, to znamená, že sa stane pokorným a nebude pyšným a tým pádom sa rozšírujú ako keby jeho dobré vlastnosti. The cherry tree is standing out there in the rain, in the snow, in the sun. Tá čerešňa tam stojí v daždi, či svieti slnko, alebo keď fúka. Cherry tree is very tolerant. Je veľmi tolerantná. Sometimes the dogs come and they urinate. Niekedy prídu psi a vymočia sa na čerešňu. Sometimes the lovers come and they cut the heart and put all the signs. Niekedy prídu milenci a vyrežú si srdiečko a dajú tam tie značky. Sometimes somebody comes and cuts down a branch or even cuts down the tree. A niekedy niekto príde a odreže celý konár alebo celý strom. The cherry tree is not protesting.
a čerešňa neprotestuje. So there's many things we can learn from a cherry tree. Takže je veľa vecí, ktoré sa môžeme naučiť od čerešne. But we're walking, we're driving through the town and we see so many cherry trees. Ale my chodíme po meste alebo šoferujeme a vidíme toľko čerešní. But we're not thinking all these things. Ale my si všetko toto nemyslíme vtedy. Why? Prečo? Because we are not living in the moment. We're not living in reality. Lebo nežijeme v prítomnom čase, v tomto momente v realite. We're always thinking about tomorrow. We're always thinking about what happens on the weekend, what happens in the vacation, what happens when I get pension. Myslíme na to, čo sa stane zajtra, čo sa stane, keď dostaneme penziu, čo sa stane o týždeň alebo And we're lamenting about the past. Oh, what happened yesterday? Oh, what happened last year? Alebo si robíme starosti s minulosťou, čo sa stalo včera, čo sa stalo predtým. So Krishna consciousness or this spiritual process means you learn how to live in the moment now. You stop lamenting about the past and you stop worrying about the future, about tomorrow. Because the past is gone and the future has not come yet. So you live now, in the moment. Because happiness and peace is only now, in this moment. It's not tomorrow and it's not yesterday, it's now. Čiže Krišna vedomie o tom, aby sme sa naučili žiť v prítomnom momente a aby sme nelamentovali toľko a nerobili si starosti s minulosťou a rovnako nerobili toľko plánov do tej budúcnosti, pretože všetko šťastie, ktoré môžeme získať, je iba v tomto momente teraz, lebo minulosť už bola a budúcnosť ešte nie je. To znamená, že všetko šťastie, ktoré môžeme mať, je iba teraz. Have you ever felt that the now, the presence, the moment was not existing anymore, and you were actually only living in the past and in the future? Cítili ste niekedy, že tá prítomnosť vám ako keby unikla a že ste zrazu zistili, že žijete iba v minulosti alebo iba v budúcnosti? That you're not living your own life anymore, but you're living somebody else's life? Že nežijete svoj život, ale niekoho druhého? It happens. Stáva sa to. Because we become so superficial and so mechanical, like robots. We're just doing our duties. Umelými a stávame sa takými robotickými, že iba vykonávame naše povinnosti. So to practice spiritual life means to become conscious, to become aware, to feel the energy. Okay, what's going on here? Takže ten duchovný proces sa zakladá na tom, že my sa staneme vedomými a naučíme sa cítiť ten moment, tú energiu, že čo sa deje teraz, že aby sme mali prehľad. That means I'm not just putting any kind of food into my system. Neznamená to iba to, že dávam si do seba jedlo. Because food has a certain energy. Lebo jedlo má tiež nejakú energiu. People have a certain energy. Aj ľudia majú určitú energiu. Music has a certain energy. Hudba. We become more sensitive. What kind of energy do I want to have in my life? Stávame sa viac senzitívnymi voči tomu, aký typ energie by som si chcel pustiť do života. Because no man is an island. Lebo no person is an island. Žiadna osoba nie je samostatným ostrovom. We're always interacting with so many different entities. My stále interagujeme a sme v kontakte s veľmi veľa inými entitami. So many positive things are there, and this process of Krishna consciousness will enable us to actually see these positive things in the world and appreciate them. Je tam tak veľa vecí a vlastne tento proces nám pomôže, aby sme sa naučili naozaj vidieť a vnímať tie veci, aby sme ich dokázali oceniť. Now there will still be problems. Stále budú problémy. Because there are problems in this world. Lebo problémy sú súčasťou tohto sveta. Have you ever noticed that there are some problems? Či ste si všimli niekedy, že sú tu aj nejaké problémy? Or is it nema problemu? No problem. There are problems sometimes. Does it ever happen to you that you have problems? Or is it just me? Že sú tu nejaké problémy, že stáva sa to teda aj vám, že máte problémy, alebo že iba mne sa to deje? But when you become tolerant, keď sa stanete tolerantnými, through your spiritual practice, your meditation, tým, že robíte meditácie a tým, že robíte duchovné činnosti, you become generous like the cherry tree. Tak sa stanete štedrými, ako je tá čerešňa. You say,
Okay, would you like some cherries? Poviete, Would you like že some cherries? dobre, tak dal by Would si you like some cherries? dal by si čerešne, chcel by si aj ty, aj ty. That is a good life. A to je dobrý život. That is a godly life. To je božský život. And a person who's only running around thinking, what can I take? What can I take? What can I get? What can I get? That's a miserable life. A osoba, ktorá iba chodí dookola a rozmýšľa, že čo by som mohol získať, čo by som mohol získať. Now you may think, if I'm just giving, I will end up with nothing. Everybody will exploit me. Mohli by ste si myslieť, že keď ja budem takto chodiť a každému budem iba sa rozdávať a tak ma každý iba využije a nebudem mať nič. But when we have a truly grateful heart and you're giving not indiscriminately, but with knowledge, then there is unlimited supply. Ale keď máme naozaj ako vďačné srdce a dokážeme naozaj rozdávať bez toho, že by sme rozlišovali, ale zároveň s poznaním, tak potom budeme mať dobrý život. Just like when you engage in spiritual practice, you engage in your practice of meditation, your chanting. The energy starts to flow and there is unlimited energy. Ako keď začínate napríklad s čantovaním, to je vaše ako duchovné praktizovanie, tak v takomto momente začne prúdiť ako keby tá energia a tej energie je nekonečné množstvo. To znamená, že nevyčerpá sa. So just like when you came here, you were doing this chanting. Keď ste prišli, tak ste robili čantovanie, alebo čantovali ste. Can you put it here on the altar? Môžeme to dať na altar? Just on the front. Yeah, like this. Thank you. That's nice. Thank you. When you came here, we did this chanting of this Hare Krishna mantra. Keď sme prišli sem, tak sme chantovali Hare Krishna mantru. And this mantra is a very ancient technique of transcendental meditation. Táto prastará mantra, alebo táto mantra je teda prastará technika transcendentálnej meditácie. And yogis and saints and sages have been using this technique for millenniums and ages. Jogini a svetci používali túto techniku milénia a vlastne veky vekov. Haribol. You want to swap? Yeah. Ako chceš ty? Sám pripravil som. Kde si už? Yeah. I'm used to him. But thanks for getting started. So, when we're chanting these mantras, you're comfortable with that? Takže keď spievame tak tieto mantry, we're invoking the spiritual potency, the spiritual energy. vzývali duchovnú potenciu, duchovnú energiu. Everybody is looking for potency, everybody is looking for power. Každý hľadá silu, každý hľadá moc. And somebody is looking for somebody here. A niekto hľadá niekoho tu. So, this mantra is like calling somebody. Táto mantra je ako keď niekoho voláme. But who do we call? Ale koho voláme? Who do we invoke? Koho vzývame? And for what purpose? A za akým cieľom? So when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we're invoking the grace, the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Vzývame milosť a slávu najvyššej božskej osobnosti. Because God is the source of all energy, of all potency. Pretože Boh je zdrojom všetkej energie. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddhanita Muktam Abhinatvam Nama Namino. The name and the person are none different on the spiritual platform. Meno a osoba nie sú odlišné na duchovnej úrovni. On this level, if I say water, 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 I only get more thirsty. Na tejto úrovni, keď poviem voda, 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 iba vysmernem viac. You got water also there in the back. But when you say Krishna, 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 then Krishna is present. God is present in His name.
Ale keď povieme Krišna, 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 tak Krišna je prítomný vo svojom mene. Because spiritually speaking, the name and the person are not different. Pretože keď to hovoríme, keď to vnímame v duchovnom zmysle slova, tak meno a osoba sú rovnaké. Is it clear? Je to jasné? Je to to isté. Can you follow? Otherwise, you have to speak up if we go too fast or we're losing you. Musíte ozvať, ak ideme príliš rýchlo, lebo sa tu stratíme potom. So by calling out the name, you're associating with the person. Takže tým, že voláme niekoho meno, tak sa s takouto osobou združujeme. And when Krishna, when God is present in His name, we worship Him. A keďže Krišna je Boh, teda prítomný vo svojom mene, tak my ho takto uctievame. And this process is being followed in all the ancient traditions, in all the religious traditions. A tento proces je následovaný v každých tých starovekých náboženských tradíciách. But they're primary names of God and they're secondary names. Ale sú primárne, prvotné mená Boha a sekundárne mená Boha. For instance, Allah, the great. Napríklad Allah. Or the Almighty. Veľký, alebo všemocný. That's a general description. A to je všeobecný popis. But Krishna means the most attractive, the most beautiful. Ale Krišna znamená najpríťažlivejší, najkrajší. Everybody's looking for beauty in this world. Každý hľadá krásu v tomto svete. I was just in town today. Ja som bol dnes v meste som bol. And you have a lot of beautiful churches here. A máte tu veľa prekrásnych kostolov. And many tourists come just to see the churches. They were all running around with their maps. Where is this church? Where is that church? Where is this church? Where is that church? They're all going with cameras trying to take pictures. A veľa turistov tie kostoly vyhľadáva, chodí s mapou od jedného kostola k druhému a hľadajú tie kostoly. Do you know how long it took to build those churches? Viete, ako dlho to trvalo postaviť tak tieto kostoly? Do you know how much it cost to build those churches? Viete, koľko to stálo postaviť tieto kostoly? Do you know how many people worked and slaved and labored for generations to make those churches? Viete, koľko ľudí otročilo a pracovalo na to, aby postavilo tieto kostoly? Nowadays everything is click, 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 click. We think everything has to be fast, fast, fast. Dneska je všetko tak, že kliknete a všetko musí byť také rýchle. You speak to any architect, any project that he starts has to be sold within 12 or 18 months. Keď sa porozprávate s architektom, tak on, keď navrhne projekt, keď s ním hovoríte, tak všetko musí byť vybavené a predané za 2-3 mesiace. Some of those beautiful monuments took 50 or 100 or more than 100 years to build. A niektoré z tých úžasných monumentov boli postavené roky, 10 ročia, 100 ročia. Are you ready to work for something that you will never see the completion of it? Ste pripravení robiť na niečom, čoho dokončenia nebudete vidieť? The people who worked on these churches, they knew, I will not see the opening of this church. Maybe my son, maybe my grandson will see the opening of this church. Ľudia, ktorí pracovali na týchto kostoloch, to vedeli, si to uvedomovali, že sa nedožijú otvorenia tohto kostola. Možno môj syn, možno môj vnuk. I find it's quite amazing. Ja sme sa to zdá dosť také úžasné. Nowadays, we want everything now. Teraz chceme všetko hneď. And we want everything cheap. A chceme všetko lacno. But the good things, they take time and they cost. Ale dobré veci, to chvíľu trvá, kým to dostaneme a stojí to niečo. So, everybody's looking for beauty in this world. Takže každý hľadá krásu v tomto svete. That's why people are so much obsessed with this visual idea of beauty. Preto je toľko ľudí dnes posadnutých touto vizuálnou predstavou krásy. But what about beauty of character? What about beauty of heart? What about something a little more profound? Ale čo takto krása charakteru, čo takto krása srdca, čo takto krása niečoho ozajstnejšieho. So Krishna means the all-attractive. He's most beautiful, most charming. Krišna znamená najpríťažlivejší, najkrajší. On je ten najočarujúcejší. When people speak of God, many times they think he's like an old man with a long beard and he's very tired because he worked so hard to create everything.
Často, keď ľudia uvažujú o Bohu, tak majú takú predstavu, že je najstarší, že má dlhú bradu, že už žije tak dlho a preto teda musí byť starý a musí, keď toľko pracoval na tomto stvorení. And then they see Krishna. A potom vidia Krišnu. Navina, ever youthful, playing on his flute, dancing with his friends. Navina, vždy mladý, a tam s flautou hrá a tancuje. And they think, how can this be God? A oni si myslia, ako toto môže byť Boh? Because God does not have to work. Pretože Boh nemusí pracovať. God doesn't go to the office. Boh nechodí do práce, do úradu. He's God. On je Boh. What does it mean to be God? Čo znamená byť Boh? Would you go to the office if you were God? Chodili by Would ste you go to the office? I don't think so. Keby si bola Boh, ja si nemyslím. You wouldn't have to do anything. Nemuseli by si robiť nič. Because you're God. Nemuseli by ste robiť nič, lebo ste What would boli you do Boh. if you were God? Čo by si robil, keby si bol Boh? Any idea? Máte? Napadá vás niečo? Enjoying and playing. Enjoying a plane. Yeah. Yes, exactly. Radoval sa a hral sa. And that's exactly what Krishna is doing. A to je presne to, čo Krišna robí. That's all that Krishna does. To je to všetko, čo Krišna robí. In other words, if you're going to the church or to the temple or to the mosque and you're praying, Inými slovami, ak chodíte do mešity, chrámu, kostola a modlíte sa, to the strong God, to the vengeful God, to God the Punisher, to God the Creator, you're not praying to Krishna. You're praying to some agent, some different entity that is empowered by Him. Čiže keď prídete do kostola a modlíte sa k Bohu ako tomu, čo trestá, tomu najmocnejšiemu, tomu, čo súdi, tak sa nemodlíte ku Krišnovi, modlíte sa k tomu, čo je splnomocnený Krišnou. If you meet the president of the country, Ak stretnete prezidenta krajiny and you ask him for 1 kilo of cherries, a poprosíte ho o kilo čerešní, is that very intelligent? je to inteligentné? What do you think? Čo si myslíte? Huh? Not so smart, no? You can get 5 kilos of cherry right here from this tree, right here on the road. Není to moc chytré. You don't need to go to the president. Môžete dostať kilo čerešní tuto zrovna na ulici, nemusíte Now, chodiť za prezidentom. if you meet the president, you're with the president now. You meet the man, the big guy, the VIP. Takže ak idete za prezidentom a stretnete tohto človeka, toho VIP, And you ask him, a spýtate sa ho, give me bread. daj mi chleba. He will not run and get you bread. He will tell, hey, Milan, go get him bread. Okay? On nepôjde vyzdvihnúť teda sám ten chleba, ale povie, Milan, chod ten chleba, chod po ten chleba a daj mi. He will tell Milan and Milan will give you bread. On povie Milanovi a Milan pôjde po ten chleba. But he will say, if you want to talk to me and you want to have some exchange with me, then you have to talk to me. But if you want bread, you have to deal with Milan, because Milan is in charge of the bread. Keď chcete sa so mnou rozprávať, tak keď vás zaujímam ja, tak proste sa so mnou rozprávate, pýtajte sa ma niečo iné, keď vás zaujímam ja, ale keď chcete chleba, tak musíte hovoriť s Milanom, pretože Milan je tu od toho, aby ho staral chleba. Pramanjana churita bhakti vilochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shyama sundaram achintya gunak swarupam govindam adi purusham tamaham bhajami. Only if our eyes are anointed with the salve of love, then we can see God properly. Iba vtedy, keď sú naše oči potreté balzamom lásky, iba vtedy môžeme vidieť Boha správne. With the mundane eyes, we cannot really see. So svetskými očami nemôžeme skutočne vidieť. So you want to know what are the positive things you can learn here. Takže ak chcete vedieť, aké sú tie pozitívne veci, môžeme sa to You can naučiť. learn how to see through the eyes of love of God. Môžete sa dozvedieť, ako sa naučiť vidieť Boha. That's a great gift. To je veľký dar. And God is present everywhere. Teda vidieť Boha prostredníctvom lásky. A Boh There je is so much beauty, there is všade. so much opulence, there is so much wonder in this creation. Je toľko krásy, toľko sily v tomto stvorení. But it takes a little bit of awareness and gratitude.
ale zabere to trochu vďačnosti a trochu uvedomenia. I walked through the town today. Teraz som prechádzal mestom And I saw many beautiful people a videl som veľa úžasných, krásnych ľudí. with a lot of nice clothes and nice jewelry and nice electronics and nice everything. S takými krásnymi šperkami, v takých krásnych šatách a s takou vymakanou elektronikou. But I didn't see so many happy faces. Ale nevidel som veľa šťastných tvári. I was distributing books. I gave books to people and I said, I'm a monk. I teach people how to be happy. Have you seen some happy people today? And they say, no, I don't. Ja som rozdával Sometimes. knihy. I say, yeah, maybe once a week, huh? Ja som rozdával knihy, snažil som sa ponúkať ľuďom knihy a hovoril som, že som mních, rozdávam knihy tieto a učím, teda v tých knihách sa učí, ako byť, aby boli ľudia šťastní. Videli ste dneska už nejakých šťastných ľudí? Nie, iba niekedy. So this process of Krishna consciousness enables us to reconnect with this happiness which is in our heart on a daily basis through the power of mantra chanting. A tento proces vedomia Krišnu nám umožňuje znovu sa napojiť na ten... I didn't get the whole thing. No problem. This process of Krishna consciousness Tento proces vedomia Krišnu is to enable us to reconnect with that happiness in our heart nám umožňuje sa znovu napojiť na to šťastie, ktoré máme v srdci through mantra chanting. cez spievanie mantry. Any other questions or topics? Nejaké iné otázky alebo témy? What interests you? Čo zaujíma teba? Vanessa, right? Vanessa. Asi chcem nájsť nejakú cestu, po ktorej sa mám uberať. Maybe I would like to find some way that I would go through. A path that I would go along. Go along. Mm-hmm. Yes, that's a very good point. To je veľmi dobrý postreh, moment. We're all trying to find our own path in life. My sa všetci snažíme nájsť našu cestu v živote. Just like day after tomorrow, I want to go to the Czech summer camp, which is somewhere in the mountains. Ako napríklad pozajtra pôjdem na český tábor, čo je niekde v horách. So I don't know where that place is, Neviem, kde to je. but I have two options of drivers who can take me there. Ale mám dve možnosti z prepravy a vodičov, ktorí ma tam môžu dopraviť. So when you want to go on a journey, the first thing you have to know is, what is my destination? Where do I want to end up? Takže keď chcete What's sa my goal? vydať na cestu, musíte vedieť, aký je váš cieľ, kde chcete skončiť, aký je ten cieľ cesty. So you make a list. What is it that I'm looking for in life? What do I want to find? Takže urobíte si zoznam, čo je to, čo hľadám v živote, čo je to, čo chcem dosiahnuť v živote. If you don't know where you're going, any road will take you there. Ak neviete, kam idete, dostanete sa tam po akejkoľvek ceste. It's not that all the roads lead to Vienna. Nie je to tak, že všetky cesty vedú do Viedne. No. Also not to Rome. Ani do Ríma. What do they say here in this country? In Okay. Russia they say all the roads lead to Moscow. What do they say here? V Rusku hovoria, že všetky cesty vedú do Moskvy. Čo sa hovorí tu? So what they say in Slovakia? Tu Rome. To Rome. Mhm. Okay, because they're good Catholics, so they follow that side. U nás sa hovorí do Ríma, lebo sú dobrí katolíci. But it's not true. Not all the roads are going to Rome. Ale nie je to tak, nie všetky cesty idú do Ríma. I was just 4 days ago. I was in Firenze, Pred 4 dňami som bol vo Florencii. and I was taking so many roads, and one was going to Pisa because I had to go to the Pisa airport to take my Ryanair flight to Budapest. A je tam toľko ciest a jedna z nich viedla do Pisy a ja som musel ísť do Pisy, aby som mohol nastúpiť na let do Budapešti. If you take another road, you go up north to Milan. Ak sa vydáte inou cestou, tak pôjdete hore do Milána. So, if you want to go to Rome, you have to go south.
Takže ak chcete ísť do Ríma, musíte ísť na juh. We need to have a guide, somebody who can show us the path, the direction. Potrebujeme mať takého sprievodcu, niekoho, kto nám ukáže správny smer, ako sa dostať do toho. Right now we're slightly confused. We're running in circles. Teraz práve sme trochu zmetení a dokola tak chodíme. Every so often we look around and we think, I've been here before. Sounds familiar, looks familiar. Maybe I've done this before. Looks like I'm not really moving ahead in my life. Často pri tomto chodení dookola máme pocit, že toto som už niekedy videl, toto som už niekedy zažil. Nemáme pocit, že ideme dopredu. In Krishna consciousness we accept spiritual teacher, guru, somebody who can give us direction and who knows he can monitor our progress. Takže vo vedomí Krišnu akceptujeme guru a duchovného učiteľa, ktorý je ten, kto monitoruje náš pokrok. But of course most people say, I don't need guru. Ale samozrejme väčšina ľudí povie, nepotrebujem guru. I have smartphone. Mám smartphone. I have GPS. Mám GPS. I don't need. I have everything on my little computer here. Nepotrebujem nič, mám všetko v tuto svojom malom počítači. You know they invented GPS so people don't have to listen to other person in the car who will tell them where to drive. Viete, že GPS vyvinuli preto, aby tí vodiči nemuseli počúvať tú osobu, ktorá je vedľa nej. So we are all on this journey called life and we're looking for happiness. Takže všetci sme na ceste života a hľadáme šťastie. Just like the musk deer. Tak. You know the deer? Jelen? Musk deer. Musk is a fragrance. Musk, M-U-S-K. Mošusový jelen. Yeah. It's a deer which lives in the Himalayan mountains. Je to jelen, ktorý žije v Himalajách. And from its belly, one gland makes this very powerful fragrance called musk. A tam na bruchu má takú žľazu, ktorá vytvára takú silnú vôňu, ktorá sa volá mošus. Most of the perfumes have it. It's a very powerful fragrance. Now they produce it synthetically. Väčšina parfumov má, je to veľmi silná vôňa, teraz to vyrábajú synteticky. So all his life, that musk deer is running throughout the forest and mountain of Himalaya, looking where is this strong, smelling, sweet taste coming from. A väčšinu svojho života ten mošusový jelen beha po horách, po Himalajách a snaží sa nájsť ten zdroj tej vône, že odkiaľ tá vôňa pochádza. And the deer is dying without finding this. A ten jelen zomiera bez toho, aby to našiel. In the same way, we are also going through this jungle, this asphalt jungle of Bratislava. Rovnako my chodíme cez túto asfaltovú džunglu v Bratislave. Looking, where is happiness? Where is happiness? A hľadáme, kde je šťastie, kde je šťastie. Where can I find this sweet taste? Kde môžem nájsť túto sladkú chuť? And most people, they die while trying to look for this happiness. A väčšina ľudí zomiera počas toho, čo sa snaží nájsť toto. I met many old people today, many old tourists from all over the world who are running throughout Bratislava with cameras looking, have you seen happiness? Have you seen happiness? Have you seen happiness? I'm looking for happiness. Can you tell me where to find happiness? Dneska som stretol kopu takých starých ľudí z celého sveta, ktorí sa takto s tými fotoaparátmi snažili hľadať šťastie. Videli ste šťastie, videli ste šťastie. And most people, they die without really finding true happiness. A väčšina ľudí zomiera bez toho, že by našla But true happiness is there. Ale ozajstné šťastie je... But we don't have to look outside. Ale nemusíme sa pozerať von. We have to look inside. Musíme sa pozrieť donútra. So Krishna consciousness is the path of introspection, to be able to look inside. Takže vedomie Krišnu je cesta introspekcie, byť schopný sa pozrieť donútra. Krishna is already in our heart. Krišna je už v našom srdci. The Lord is in the heart of every living entity. A Pán je v srdci každej živej bytosti. Guiding us, giving us good advice, giving us direction. Vedie nás, radí nám, dáva nám dobré rady, ako ísť dobrým smerom. But many times we can't hear this good advice. Ale často my nemôžeme počuť tieto dobré rady. Because we're too confused Pretože sme príliš in our zmetení minds. v našich mysliach. Our mind is too loud.
too much out of control. Naša myseľ je príliš hlasná, príliš sa vymkla spod We don't kontroly. hear this inner voice of the heart. Nepočujeme ten vnútorný hlas v srdci. So how can you calm the mind and how can you hear this voice of Krishna? Takže ako môžeme utišiť myseľ a počuť Krišnov hlas? By controlling the mind through mantra yoga, through chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tým, že kontrolujeme myseľ tak, že spievame túto mantru. Otherwise we'll end up like the animals in the desert who are running for the mirage. Inak skončíme ako zvieratá v púšti, ktoré sa naháňajú za to fatamorgánu. Have you ever been in the desert? Už ste boli niekedy na púšti? Yeah? Any desert here in Slovakia? I don't think so. Je to nejaká púšť? Too much rain here. No Na desert. Slovensku je tu príliš veľa dažďa. In the desert there's all sand. Na púšti je všade When the piesok. sun goes very heavily on the sand, it creates heat waves. Keď slnko príliš sa oprie, teda až tak sa moc oprie z toho piesku, tak to vytvára také vlny horúčavy. And these heat waves create an optical illusion A tieto vlny horúčavy vytvárajú optickú ilúziu, where you can think that you see something that actually does not exist. kde si môžete myslieť, že niečo vidíte, ale v skutočnosti tam nič není. So the animal in the desert thinks, oh, there is an oasis, water is there, and he runs, but he never finds that. A zviera v púšti si myslí, že tam je oáza a beží za tou oázou a uteká tam, ale nič tam nenájde. So we have to be careful. Takže musíme byť opatrní. It's very hot now. Je veľmi horúco. It's a lot of heat waves. Veľa vln horúčavy. It's a lot of fata morgana. It's a lot of Veľa fatamorgán. things that seem to be real, Veľa vecí, ktoré sa zdajú, že sú reálne. but you can probably die while trying to actually achieve it. Ale možno môžeme teda aj zomrieť zatiaľ, čo sa budeme snažiť to dosiahnuť. Yes, sir. Áno. Šrimad Bhagavatam 7.13.29. Šrimad Bhagavatam 7.13.29. Tak ako jelen následkom nevedomosti nevidí vodu studni zakrytej trávou, Such as deer, due to ignorance, cannot see the water in the well that is covered by grass a žedie sa za vodou inde, and is running for the water elsewhere. živá bytosť zahalená hmotným telom, The living entity covered by the material body nevidí šťastie vo svojom vnútri cannot see the happiness in himself a žedie sa za šťastím hmotného sveta. and is running for happiness in the material world. Spasiba большое. Thank you, sir. And also the deer likes to hear the flute, A je len takisto rád počúva flautu, but there's a problem. ale je s tým problém. The hunter knows how to play the flute. Lovec vie, ako na flautu hrať. So when the hunter plays the flute, the deers come, Takže and then he kills the deer. keď lovec hrá na flautu, tak ten jelen príde a lovec ho zabije. So there is many dangers on our path, Takže je veľa nebezpečenstiev na našej ceste. and we cannot be naive. A nemôžeme byť naivní. There's so many people who say, I know the truth, Je and the veľa, path and the light, je veľa ľudí, ktorí povie, ja and you just poznám follow pravdu me and everything will be okay. a svetlú cestu a len ma nasleduje a všetko bude OK. But we have to see what is the actual criteria. Ale musíme vidieť, aké sú skutočné kritéria. Is this person knowledgeable? Is this person selfless? And is this person actually benevolent? Does he have my interest at heart or just his own interest? Má táto osoba poznanie, nie je egoistická a je jej záujem nám skutočne pomôcť? Chce nám dobre? Nowadays, religion has to become #1 business. Teraz sa náboženstvo stáva prvotriednym biznisom. Everywhere in the world. Všade na svete. So, we have to be aware of these things. Takže musíme si byť vedomi týchto vecí. Any other questions or topics? Nejaké iné otázky alebo témy? Yes, sir.
I would like to ask if business could be pure, or if it always has to be lies on Yes. some level. Yes. Because I think that there are, I cannot see anything without it. Okay, thank you. Otázka je, že rád by Juraj vedel, že či môže byť niečo ako čistý biznis, že či tam je, že bez nejakých takých podvodov ako úskokov a takýchto vecí. Že tam klamstvo na určitom leveli je vždy klamstvo. No. Business basically means I take this bottle of water and I buy it for 50 cents and I sell it to you for €1. Biznis v zásade znamená, že ja si kúpim túto fľašu vody za 50 centov a predám ju tebe za euro. That's called business. To sa hovorí obchod. Because to lose money while making business is bad business. So you want to make money. Čiže stratiť peniaze pri robení biznisu je zlé. Cieľom obchodu je So you buy cheap and you sell more expensive. zarobiť. Takže lacno kúpiš a draho predáš. But you have to tell your customer, for you, my dear friend, I make no profit. In fact, I like you so much that I will lose money on you. Ale ty musíš toho zákazníka presvedčiť takým spôsobom, že na tebe nezarábam, ale v skutočnosti, keďže si môj priateľ, ešte aj prerábam. So there is always some element of lie. Takže vždy je tam nejaký element lži v obchode. But there is also some element of truth in the business. Ale je takisto aj element pravdy v biznise. This water is truth. It's real. Táto voda je reálna, pravdivá. And the money that you pay me is also real. A tie peniaze, čo mi zaplatíš, to sú takisto sú skutočné. But your idea that you're getting something cheaper than it's actually worth, that's an illusion. Ale tá tvoja myšlienka, že dostávaš niečo vlastnejšie, ako je to hodnotné, tak to je ilúzia. And under this illusion, the whole world goes on. A po touto ilúziou na základe tejto ilúzie svet celý funguje. Economically, there is only two options: earn more or spend less. Ekonomicky sú len dve možnosti. Zarábaj veľa, alebo menej míňaj. The second option is more easier. A tá druhá možnosť je jednoduchšia. Spend less. Menej míňaj. That means you say, thank you, but no thank you. To znamená, že povieš ďakujem, ale neďakujem. I have water in my house, on my tap. Ja mám vodu doma z kohutíka. Why should I buy water? Prečo by som si mal kúpiť vodu? Which has been sitting in a plastic bottle for 1 year or 2 years? Ktorá bola v plastickej nádobe rok, 2. Can you imagine if I put you in a plastic bottle for 1 year, how you would look like? Dokážeš si predstaviť, keby si bol v plastickej fľaši rok, 2 a jak by si vyzeral potom? Not very good, huh? Ne, veľmi dobré. So, but because people don't know these things, so we go out and we buy and we spend and we think, I'm living good life. Ale pretože ľudia nevedia tieto veci, tak chodíme do mesta, kupujeme si tieto veci a myslíme si, že žijeme dobrý život. I walked around in this neighborhood the last few days. Pár posledných dní som sa poprechádzal tu na po... And all the fruits are rotting on the trees and they're falling on the road and nobody picks it up. Everybody goes to the store. They go to Lidl and Aldi and all these places and they buy from the store because they think, it's better quality, imported from Africa or New Zealand or Prechádzal som sa tu, Italy. videl som tu, ako to tu ovocie na stromoch hnie, padá na zem a nikto to nezbiera a namiesto toho ľudia chodia do obchodov, lebo si myslia, že to ovocie je kvalitnejšie, lebo bolo dovezené z Talianska, z Afriky. 50 years ago, 50 rokov dozadu all people would eat was from their village, from their local area. ľudia jedli to, čo bolo z ich dediny, z toho miestnej komunity. They had no kiwis from New Zealand. Nemali kiwi z Nového Zélandu. They had no mangoes from India. Nemali manga z Indie. But the people were still happy. Ale ľudia boli s tým šťastní. So what am I looking for? Takže čo hľadám? Because we have these unlimited desires. Pretože my máme tieto nekonečné túžby.
So we're very prone, we're very vulnerable to be exploited and to be cheated. Takže preto sme veľmi zraniteľní, že na to, aby sme mohli byť vykorisťovaní a podvedení. Spiritual life means to simplify your existence, to bring things to the actual ground level, to your actual identity. What is my actual need? Duchovný život znamená zjednodušiť svoj život, priviesť ho späť k zemi a späť svojej vlastnej totožnosti a k otázke, čo je moja skutočná potreba. I know we're all city boys and city girls. Ja viem, že všetci sme tu mestskí chlapci a mestské dievčatá. And we think so many things I need. I cannot live without this. A myslíme si, že potrebujeme toľko vecí, bez ktorých nemôžeme sa zaobísť. I invite you all to come to India. Ja vás všetkých pozývam na návštevu do Indie. And I know you will pack big suitcase with many things. A viem, že si zapálite veľký kufor s veľa vecami. I can already see you making big list of all the things that you want to bring. Už vás vidím, ako si robíte zoznam všetkých vecí, ktoré si chcete zobrať do Indie. How many things did you need when you went to India? Koľko vecí si potreboval, keď si išiel do Indie? Toothbrush, Kesku, shoes, topánky, Money. peniaze. money. That's all. That's it. To je všetko. Even toothbrush you can get there. Aj kevku tam môžeš dostať. Shoes you can also get there. Ale Or you can topánky walk tam there. dostaneš. Money, you can Peniaze. also be without money. I live without money for many years. Dá sa tam žiť aj bez peniazy. Žil som bez peniazy mnoho rokov. So what do you need? Tak čo potrebuješ? You need desire. Potrebuješ túžbu. You need to have some desire. Musíš mať túžbu. I want. Ja I chcem, want to learn. I want to see. ja chcem sa naučiť, vidieť. I want to explore. Chcem skúmať. If you don't have desire, nothing moves. Ak nemáš túžbu, nič sa nehybe. All opportunities are here. Všetky príležitosti sú tu. But do I want? Ale chcem? That's the question. To je otázka. So we are here today to learn how to desire the right thing in life. A my sme tu dnes sa zišli na to, aby sme sa naučili, ako v živote túžiť. Otherwise, we're running around the shops our whole existence. Inak budeme And we'll behať just go mad. po obchodoch celý život a iba sa z toho zbláznime. Of course, it's called retail therapy. A samozrejme, volá sa to retailová terapia. Everybody needs therapy. Každý potrebuje terapiu. So some people have shopping therapy. Niektorí majú takú terapiu, že behajú po obchodoch. Everybody has something that they do in order to keep somewhat sane and functional. Každý má niečo, čím sa odreaguje na to, aby mohol fungovať, aby bol psychicky... But a happy life is a life where you don't need any external things. Ale šťastný život je život, kde nepotrebuješ Atma externé Rama veci. Chamunayo Nirgrantam Abiru Krame Kurvanti Mahitukim Bhaktim Itvam Bhutto Guno Hari. Prievod, translation. Preklad. Number of the verse. Number. I'm not a numbers guy. Ja som není na čísla. I'm a verse guy, not a numbers guy. Ja som skôr na verše. Atmarama means you're satisfied in yourself. Atmarama znamená, že si In your own spokojný sám v sebe, v srdci. If you're satisfied, you're good. You don't need to go anywhere. You don't need to do anything. Ak si spokojný, si v pohode, nepotrebuješ nikam ísť. That's the ideal state. To je ideálny stav. Just like your computer when it's completely infected with virus and everything is like corrupted. Ako povedzme počítač, keď je úplne zaplavený vírusmi. What do you have to do? Čo musíš urobiť? Reformat hard drive C / enter. Reformátovať hard drive. You go back to original factory setting. A idete do toho originálneho pôvodného stavu, toho settingu, nastavenia, jak to bolo. We were all born happy in our original state. My sme všetci boli pôvodne zrodení šťastní v našom But then pôvodnom stave. we went to school and we learned how to become unhappy. A potom sme išli do školy a naučili sme sa, ako byť nešťastní. And we got a diploma in ignorance and unhappiness. A potom sme dostali diplom v nevedomosti a nešťastí. And then we had so many programs and so many viruses and infectious ideas that we've become quite corrupted. A dostali sme toľko vírusov a infekcií, že sme sa stali dosť takí
You find corruption everywhere, not just in politics, not just in business, but also in human, personal relationships and dealings. Korupciu nenájdeme len v politike, ale aj v medziľudských vzťahoch bežných. I'm on the street every day. Ja som na ulici každý deň. People will lie straight in your face, without even blinking an eye. Budú klamať do očí, bez toho, že by pohli prvou. They will tell lies, and they're so good at it, they don't even feel bad about it. And they know it's a lie, and you know it's a lie, and they know that you know, but they just lie straight in your face. And you say, hey, come on, that's not cool. You know you're lying. You're not supposed to do that. Oh, everybody's doing it. Povedia vám klamstvo bez toho, že by im to robilo akýkoľvek problém. Povedia vám to len tak, sú v tom tak proste vytrénovaní. Vy viete, že je to lož. Oni vedia, že je to lož. Ty im povieš, že to není vôbec akože v pohode klamať, že to není akože Boh vie čo, ale aj tak klamu ďalej. So Krishna consciousness is reality. Takže vedomie Krišna je realita. We're not here to play games. My sme tu není na to, aby sme sa hrali. We're not some Indian Buena Vista social club, you know. A není sme nejaký indický Buena Vista spoločenský klub. Where we do a little Indian dance. Kde trochu tancujeme nejaký indický tanec. And we have our secret handshakes, you know. A máme také tajné tie potriasanie rúk. And our special ways how we greet and talk to each other. A špeciálne spôsoby, ako sa pozdraviť a ako spolu hovoriť. No. This is about reality. Nie, toto je o realite. If you're looking for some drama and you want to be a drama queen or you want to be a prince on a white horse, this is the wrong place. I'm sorry to disappoint you. Ak hľadáte divadlo a chcete byť v tej divadelnej hre akože princezna alebo král, tak toto není to správne miesto, kde mrzí ma, že vás klame. Because this is the school of life. Pretože toto je škola života. And eventually life will knock you around and you will fall off your white horse and you will lose your princess shoes and your little crown. Pretože nakoniec vás život zrazí z toho koňa a stratíte tie črievičky, stratíte tú korunku tej princezny. And you will sit on the side of the road crying and thinking, what's going on here? A budete Why did sedieť I come? na kraji cesty a budete sa Why am I zamýšľať, suffering? čo sa to tu deje, prečo trpím, ako som sa sem dostal. Then we're ready for a little bit deeper insight and knowledge. A potom sme pripravení ísť trochu donútra a hľadať poznanie. Brief moments of clarity are worth more than a whole lifetime of vanity. Stručné, krátke momenty takej jasnosti sú vhodné viac ako celý život márnosti. If you have one clear moment, that's real. That's more valuable. Ak máte jasnú chvíľku, jeden jasný moment, tak to je hodnotnejšie. Than a whole lifetime of pride and arrogance and superficiality. Než celý život pýchy, arogancie a povrchnosti. So how to get that one clear moment of truth? Ako dostať tento jednu chvíľku pravdy? Are you ready for that moment? Ste pripravení na túto chvíľu, na tento moment? The price we have to pay is sincerity. We have to actually be sincere. Cena, ktorú musíme zaplatiť, je úprimnosť. Musíme byť úprimní. Then you can experience this moment. Potom môžete zakúsiť tento moment. Every day. Každý deň. It's available. Je to prístupné, dostupné. That's why we're here. Preto sme tu. And many times we have these moments not in a very public, not in a very spectacular way, but they're very quiet moments, but very profound, very deep moments, where you feel enlightened, you feel blessed, you feel empowered by the divine energy of Krishna. Ale často tieto momenty nezažívame medzi ľuďmi na verejnosti, ale v tichu, keď sme sami, ale sú to ozajstné momenty také opravdivej skúsenosti, kde sa objaví poznanie a je to taká hlboká skúsenosť. When you're trying to do the impossible, that's when empowerment happens. Keď sa snažíte robiť nemožné, tak tam prichádza splnomocnenie. Just like Srila Prabhupada, our founder.
he translated 70 books in less than 10 years. He wrote more books than Shakespeare. A ako Šrila Prabhupád, náš duchovný učiteľ, napísal 70 kníh za 10 rokov, napísal viac kníh ako Shakespeare. Every night he was up for 4 hours and he translated minimum 6 pages. Každú noc bol hore a preložil minimálne 6 strán. Now I know many of you are taking great austerities for your job, for your art, for your spiritual practice, and you're doing many sacrifices. Teraz už viem, že robíte veľa odriekania, veľa také askezy vo vašej práci, kvôli vášmu umeniu, vo vašich životoch. Any one of you ready to give up your sleep? Je niekto z vás pripravený sa vzdať svojho spánku? Except Michal, he has already given up his sleep. Okrem Michala, on už sa zriekol Now spánku. I try to get it back. You try to get it back. That's good. That's a good plan. Ja sa snažím dospať to. Anybody ready to give up their beauty sleep? Chce sa niekto vzdať svojho krásneho teda spánku? I don't think so. Nemyslím. Oh, my sleep. Come on. Môj spánok. That's sacred, you To je know. posvetné. If I don't sleep, then I will look terrible. Ak nespím, tak budem vyzerať hrozne. Prabhupada stayed up in the night. He went to bed maybe 10 o'clock, he got up 12 o'clock, 12:30, and he translated for 3-4 hours every night. Prabhupada ostal v noci hore, o 10. išiel spať, 12:30 vstal a ostal v noci hore a prekladal. Why? Prečo? Because he felt our suffering. Pretože cítil, že trpíme. He felt our ignorance, and he wanted to help. Cítil našu nevedomosť a chcel nám pomôcť. When Prabhupada came to New York, he was walking on the street in 1965. Keď Prabhupada prišiel do New Yorku, tak v 1965 išiel po ulici. And he met Hayagriva, who then was Howard Wheeler, a professor of English at the university. A stretol Hayagrivu, ktorý sa vtedy volal Howard Wheeler a bol profesorom angličtiny na univerzite. So Hayagriva Prabhu, he crossed over the street and talked to Prabhupada and asked him, "Are you from India?" Hayagriva Prabhu prešiel cez ulicu a došiel k Prabhupádovi a opýtal sa, vy ste z Indie? Prabhupada said yes. A Prabhupád povedal áno. And he asked him, "What are you doing here?" A on sa opýtal, čo tu robíte? He said, "I've come here to bring this knowledge under the order, the instruction of my teacher, my guru. I want to give this wisdom to all the people." Prabhupád odpovedal, ja som sem prišiel s týmto poznaním na pokyn svojho guru a chcem ho odovzdať všetkým týmto ľuďom. And he asked Howard or Hayagriva, "So what do you do? What's your job?" A Prabhupád sa spýtal Howarda alebo Hayagrivu, a čo robíš ty, aká je tvoja práca? And Hayagriva said, "I'm a professor of English." A Hayagriva At the odpovedal, university. som profesor angličtiny na univerzite. So Prabhupada asked him, "Well, can you edit? Can you do editing?" Prabhupád sa opýtal, vieš robiť úpravy, editovať? And he said, "Of course, it's very easy. I'm an English professor." A on povedal, áno, jasné, ja to viem, je to veľmi ľahké, som profesor angličtiny. It's like if I ask him, do you know ABC? Can you say ABC? Yes. To je ako keby sa mňa opýtal, že či viem abecedu. He's also English professor. So it's very easy. So he said, "Can you come with me? I want to give you something for editing." A je to veľmi ľahké, takže môžeš za mnou prísť a ja ti dám niečo na editáciu, na úpravu. And Hayagriva thought, yeah, Prabhupada will give me some newspaper article or some magazine or some brochure or something for his preaching work. A Hayagriva si myslel, že Prabhupád mu dá nejaký článok z časopisu, niečo také ľahké pre jeho kazateľskú prácu. So he came with Prabhupada to Prabhupada's room. A išiel s Prabhupádom do Prabhupádovho takého bytiku malého. And Prabhupada gave him 800-page manuscript, Bhagavad Gita. He said, "Okay, you start with this." A Prabhupád mu dal 800 strán manuskript ako rukopis Bhagavad Gity a týmto začneš. And then he opened a big box, a big trunk, metal trunk, and it was full with stacks of manuscripts. He said, "When you're finished with that, you continue with these here." A potom otvoril bedňu, kde mal ďalšie rukopisy Šrimad Bhagavatamu a povedal mu, že keď s tým skončíš, tak začneš týmto. So first time he met him in his life, just 5 minutes ago on the street. A prvý raz, ako stretol vo svojom živote, 5 minút dozadu.
And already he gave him lifetime mission of service. A po tých 5 minútach už mu dal celoživotnú misiu. Just like when Prabhupada met his spiritual master, first meeting, he told him, "You're an intelligent young man, you should preach, and you should write books, you should spread this message in English language all over the world." Ako Prabhupada, keď bol mladší, tak on stretol svojho duchovného učiteľa a ten mu povedal, že si mladý, inteligentný, ovládaš anglicky, tak budeš šíriť túto misiu v anglicky hovoriacom svete. Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartan. This power, this potency comes from Krishna, and it is coming through the spiritual master. Táto sila, táto potencia prichádza od Krišnu a je splnomocnená cez jeho predstaviteľa. Everybody is looking for a cause. Everybody is looking for a mission. Každý hľadá Something meaningful to do. niečo významné, nejakú misiu. What's your mission? Aká je tvoja misia? What do you want to do with your life? Čo chceš ty robiť so svojím What's your životom? mantra? Aká je tvoja mantra? What's your cause? What's your revolution? Aká je tvoj dôvod žiť? Aká je tvoja revolúcia? Oh, I want to get some money, and I want to get a girl, and I want to get something to eat. Oh, great. Very spectacular. Nejakú priateľku, Great niečo mission. jesť. Very original. Úžasné, originálne, How veľká could you misia. come up with this genius plan? Ako môžeš prísť s takýmto geniálnym plánom? Every dog on the street is having the same idea. Každý pes na ulici má ten istý nápad. Come on, you can do better than that. Poď, vieš lepšie. So, your homework for today is Domáca úloha na dnes. ask yourself, Opýtajte sa seba, what's my mission? aká je moja misia? What do I want to do in life? Čo ja chcem robiť v živote? Because if you're not part of the solution, you're part of the problem. Pretože ak nie ste súčasťou riešenia, ste súčasťou problému. Now that's a problem. A to je problém. Do you want to be a problem or do you want to be a solution? Chcete byť problém, alebo chcete byť to riešenie? You want to help make things better or you want to make things worse? Chcete pomáhať veciam, aby sa zlepšili, alebo aby sa zhoršovali? You can't be neutral. Nemôžete byť neutrálni. I'm sorry to disappoint you. Sorry, že vás klamem. I'm from Switzerland. Ja som zo Švajčiarska. For a long time people thought that the Swiss people are neutral. They're nice people, you know, they don't fight wars and they don't take sides. And Dlho si ľudia mysleli, že Švajčiari sú neutrálni, že sa nezúčastňujú bojov, že proste sa nepridávajú na nejakú stranu. just give us your money and everything is okay. Len nám dajte peniaze a všetko bude v pohode. And then with your money we will invest in both sides. So if whoever loses or wins, it doesn't matter because we have invested with everybody. Len nám dajte peniaze a my investujeme na obidve strany a kdokoľvek vyhrá alebo prehrá, tak my na tom proste zarobíme. Nobody is neutral in this world. Nikto nie je neutrálny na tomto svete. That's why Jesus said, either be hot or cold, but if you're lukewarm, I spit you out. Preto Ježiš povedal, If you're lukewarm, which means like not hot, not cold, if you're in between. ak si taký nemastný, neslaný, taký vlážny, no, Yeah, then I spit you out. tak ja ťa I vyrujem, reject you. odmietam ťa. So, we're here to learn how to choose the right things. Takže sme tu, aby sme sa naučili, ako si vybrať správnu vec. And it takes good association. A chce to dobrú spoločnosť. We need to hang out with the right kind of people. A musíme sa pridržať správnych ľudí. If you want to become a drunkard, you hang around with the drunkards. Ak sa chcete stať opilcami, choďte sa opilcami. If you want to become a hip-hopper, you hang out with the hip-hoppers. A flákate sa s opilcami. Ak chcete byť hip-hoperi, choďte s hip-hopermi. Yo, man. If you want to become a yogi, you find yourself some yogis. Ak chcete sa stať joginmi, tak si vyhľadajte, nájdete nejakých joginov. And if you want to become happy and blissful and ecstatic, you have to find some people who are happy and blissful and ecstatic. Ak chcete byť šťastní a blažení a extatickí, tak musíte nájsť ľudí, ktorí sú šťastní, blažení a extatickí. Consciousness creates reality. Vedomie vytvára realitu. Whatever is in your mind, in your heart right now, will be your future tomorrow. Čokoľvek je vo vašej mysli, vo vašom srdci teraz, bude vaša budúcnosť zajtra. That's the good news and that's the scary news. To je dobrá správa, ale aj taká strašujúca. I was in India in a place called Mayapur a few years ago. Pred pár rokmi som bol v Indii na mieste zvanom Mayapur. And
There was one student and he had very small MP3 player. Looked very small. Bol tam jeden študent a mal veľmi maličký taký MP3 player. And I asked him, what is this? A ja som sa opýtal, čo toto je? Because you see, I'm an old guy. Pretože vidíte, ja som starý. My first mobile phone I had was this big, you know? It was big battery and big thing on top. Takto veľký, bola veľká batéria. Hold it like briefcase, you know? Have you seen those? Ako kufrík, videli ste to? Maybe in museum, they still have. Možno v múzeu tam to majú ešte. My first iPod was this big, you know, this like half kilo, like, you know, like real brick. Môj prvý iPod bol taký ako tehla, proste pol kilo to vážil. So he said, this is iPod Nano, 16 gigabyte. You can have all of Prabhupada's classes on this. iPod Nano, 16 GB, môžeš tam mať všetky Prabhupadové prednášky. And I looked at it and I thought, oh, it looks very nice. A som sa na to pozrel, vyzerá to pekne. And then I gave it back to the boy. A potom som ho vrátil tomu chlapcovi. The next day, Ďalší deň, my friend from Sweden comes to India. Prišiel priateľ zo Švédska do Indie. And he gives me a gift. A dal mi darček. Because I have nice friends who give me gifts. Pretože ja mám dobrých priateľov, ktorí mi dávajú darčeky. I open it. Otvoril som ho. And it's an iPod Nano. A bol to iPod Nano. And it has all of Prabhupada's lectures on it. A mal tam všetky Prabhupadové prednášky. And it even has the engraving on the back. They even put my name there. A bolo tam vyrité aj moje meno. So, first moment I was very happy. Takže v prvom momente som sa potešil. But on second moment I was thinking, Ale v druhom momente som si pomyslel, why do I have so many desires? Why do I want so many things? prečo mám toľko túžob, prečo chcem toľko veci? And Krishna has to give me all these things. A Krišna mi musí dať všetky tieto veci. So if you were to meet Krishna, Takže ak by ste sa mali stretnúť s Krišnom dnes, Krishna has two questions for you. Krišna má pre vás dve otázky. Number one, Prvá, what do you want? čo chceš? Then we would say, well, do you want short list or long list? A my How by sme many povedali, choices do I have? Chceš krátky zoznam alebo dlhý zoznam? Huh? Like the genie in the bottle. You know the genie? The genie in the bottle. Takže ako džín v tej lampe. They usually only have 3 wishes. Oni obvykle dávajú možnosť len 3 But želaní. Krishna is more generous. He is more kind. Ale Krišna je veľkorysejší. So he will ask you, what do you want? A on sa vás pýta, čo chcete? And we say, well how long list can be, you know? A my povieme, aký dlhý môže byť ten zoznam. And the second question Krishna has is, A tá druhá otázka, ktorú sa Krišna spýta je, are you ready to come back to me? Si pripravený sa ku mne vrátiť? We think, you know, A my si myslíme, I just got new car, you know? vieš, ja mám nové auto akurát. This nice BMW. BMW. I just got new girlfriend. Akurát mám novú priateľku. I have 168,000 friends. Mám strašne veľa priateľov na Facebooku. I also have 3 real friends. They actually exist. The others are just virtual friends. I have 3 people who I know, you know, like this guy here and this guy there. V skutočnosti mám 3 ozajstných priateľov, ktorých poznám, a ostatní sú takí virtuálni. Teraz si len robím srandu, len si to vymýšľam. Can you come back like in 5 years? You know, right now I'm a little bit busy here. Môžeš sa vrátiť za 5 rokov? Teraz som trochu zaneprázdnený. She says, okay. OK. No problem. Nie je problém. You're playing? You're having fun? Zabávaš sa? Baví ťa to? OK. After 5 years, Krishna comes again. Bav sa ďalej. Po 5 rokoch príde Krišna znova. Na globe. Hello. Ahoj. My dear friend. Môj drahý priateľ. Are you ready to come back to me? Si pripravený sa vrátiť späť ku mne? Oh, now, my company is doing great. I just got my kid and I plan to build my house and, it's not really good time right now. Ako v mojej spoločnosti, v mojej firme sa akurát darí, zrovna sa mi narodilo dieťa, darí sa mi v živote, to není zrovna ten najlepší čas. Things a little bit busy,
Som trochu zaneprázdnený. Sorry, I have to take this phone call now. Teraz akorát musím zobrať tento telefón. Come back, just whenever you like, come back. You know, I like you. Ja vás mám rád, vráť sa. Now, not good time. Vráť sa kedykoľvek chceš, ale zrovna teraz to není ten správny okamih. And so it goes on and on and on and on. A tak toto stále ide ďalej. And at the end, death comes and says, hey, hey you. Príde smrť a povie, hey, ty. It's time. Je čas. Let's go, brother. Come on. Lights out. Show's over. Poď, bráchu. Ideme. Drink up. Skončili. We're going. Záverečná. Ideme. Ja? No. This must be a mistake. Ne, to musí byť chyba. I'm a good guy. Ja You som see? dobrý, v pohode. I went to church. I went to temple. I Chodil som was do doing kostola, all do good chrámu, things. zrobil som samé dobré veci. Why you did not give me notice? Why you didn't tell me Prečo before? si ma neupozornil? Prečo si mi nepovedal vopred? Oh, I came so many times. I told you. Ja som prišiel tak často, už som ti povedal. And then when you were losing your teeth, and you were losing your hair, and you were losing your eyes, and you were losing your mind, you did not realize? A keď si strácal zuby, vlasy, oči a mysel, tak si to neuvedomil? Are you ready? Si pripravený? Ste pripravení? If I would tell you there's a real nice place in Africa, Keby som vám povedal, je naozaj krásne miesto v Afrike. I just came from there. A akurát som sa odtiaľ vrátil. You know, Ivory Coast. Pobrežie slonoviny. They have mangoes this big. Takéto veľké mango majú. You eat one mango, you're satisfied. Jedno mango zjete, ste uspokojení. You don't need to eat for the whole day. That's it. Nemusíte jesť celý You're deň. just Len sa vyvalíte. not like these green things, you know, you buy it's green and then it turns brown and rotten. Nie len tieto zelené manga, čo... And there's big stone inside and čo za thick chvíľu skin. zhnijú. No. Je tam kostka. So if I would tell you, you can go to Ivory Coast right now. We have airplane going from little airport outside here. A keby som vám povedal, že môžeme ísť na pobreží slonoviny zrovna teraz, predstavte si, že by tu bolo malé letisko, ktoré tam rovno tam letí, ten let. Are you ready to go? Ste pripravení ísť? You know, when you die, it's not going to be tomorrow. It's going to be now. Keď budete mať zomrieť, to nebude, že zajtra, to bude, že teraz. When death comes, Keď príde smrť, it's now. je to teraz. And then you can't take anything with you. A nemôžete si v tom momente zobrať nič so sebou. What about my Star Wars collection? Čo moja zbierka Star Wars? What about my Spider-Man t-shirt? Čo moje tričko Spider-Man? What about my 5 favorite Barbies? Čo moje 5 obľúbených Barbie? Sorry, friend. Mrzí ma to. Somebody else is gonna have fun, but you're coming with me. Niekto iný sa bude zabávať, ale ty ideš so mnou. Now, even though this is the most amazing thing, Maharaj Yudhishthira is saying, even though we see everybody is dying in the world, Maharaj Yudhishthira hovorí, že to najúžasnejšou vecou v tomto svete je, že aj keď každý umiera tu v tomto svete, but all of us think, I will never die. a každý z nás si myslí, že nikdy nezomrie. I will be here forever. Ja tu budem navždy. Isn't that what we all think? Není to to, čo si všetci myslíme? At least we're living like that. We're living like we would be here forever. Minimálne tak žijeme, ako keby sme tu mali byť na veky. So, spiritual life means to prepare for the ultimate journey, for death. Duchovný život znamená, že sa pripravujeme na tú poslednú cestu, na smrť. And that is the ultimate test. A to je ten konečný test. So, everybody's doing so many crazy things in this world just to get some friends. Takže každý robí toľko veľa bláznivých vecí, len aby si našiel nejakých priateľov. I don't even want to tell you what people do just to get some friends. Ja vám ani nechcem hovoriť, že čo všetko ľudia robia, aby si našli priateľov. One doctor told me, all you need in life is 5 friends. Jeden doktor mi povedal, všetko, čo potrebuje v živote, je 5 priateľov. Do you want to know what are those 5 friends? Chcete vedieť, čo sú to tí 5 priatelia? All you need in life is 4 people to carry the stretcher and 1 person to put the fire. Všetko, čo potrebujete, je 4 ľudia, ktorí nesú vás na tej truhle a jeden, ktorý zapálí oheň. So these 5 people, they already wait for you in the proper time, in the proper place. You don't have to lie, cheat, steal, do crazy things. These people is very easy to find.
Títo 5 ľudia už vás čakajú na konci. Nemusíte robiť preto nejaké špeciálne veci, klamať, podvádzať, kradnúť. Tí vás zaručené, že vás počkajú. So what's the message of tonight? Takže aké je posolstvo dnešného večera? It's time to get serious about life. Je čas byť vážny ohľadne života. We've been playing around for a long time. Už sme sa hrali dlhú dobu. And I see everybody's playing games. A ja vidím, každý sa hrá hry. Some are punching on their little smart devices. Niekto si tlačí na tých svojich And some are just playing games in their minds. Niekto sa hrá hry v mysli. But Krishna consciousness means to actually become real. To actually start to live now in the moment and to connect with Krishna and with the devotees on a personal and real basis. Ale vedomie Krišnu znamená byť taký reálny, opravdivý, žiť práve tu a teraz v tomto momente s oddanými, ktorí sú tu a teraz a podľa toho sa k ním vzťahovať a naučiť sa k ním vzťahovať. Any other topics? Nejaké iné témy? Yes. Can you tell some Sankirtan stories? Sure. What kind of story would you like? I don't know, some funny or with some points, with some inner point, you know. Something mysterious. Something mysterious. Môžete povedať do pár Sankirtanových príkladov, niečo buď zábavné, alebo niečo, čo má... Okay, I was in Siberia. Čo je také tajomné. In Novosibirsk. Bol som na Sibíri, v Novosibirsku. In January. V januári. 96. 96. It was minus 35 degrees. Bolo minus 35. Very cold. Veľmi sila. A lot of snow and ice. Veľa snehu a ľadu. All the cars were driving like speedway, you know? They have spikes in the tires. A veľa, teda tie auta jazdili tak vrátko, že mali na tých pneumatikách tie proste reťaze. So one devotee was telling a story. He was going on the street to distribute books in one town in Siberia. Jeden oddaný rozprával príbeh, že išiel rozdávať knihy na jednom mestečku na Sibíri. I'll tell a different story. Poviem iný. This one I will tell in the camp. So this Tento I give poviem it na everyone. tábore. One person, I asked him how he became Krishna conscious, and he said, well, it's a little bit embarrassing, but mystical story. Jednej osoby som sa opýtal, ako si sa dostal k vedomiu Krišnu, a on povedal, je to trápne, ale je to trochu taký tajomný príbeh. He said, I was a thief. Povedal, bol som zlodej. And I was climbing the houses. A ja som sa vyšplhal po tých domoch. And going inside the windows and stealing from the apartments. Vykradal in som Siberia. cez okná som vykradal domy. So one time he was in the apartment and he hears sound from the door. So he knows, owner is coming. I need to run away. A raz som bol v byte a počul som zvuk, že ten vlastník prichádza a potreboval som rýchlo utiecť. But he said, so much trouble, so much effort to come into this apartment, climbing this house. I have to steal something. So he just take something from the kitchen table. He just grab one book and he run outside the window and disappear into the night. Ale pomyslel si, že keď to bola toľko námaha, že som sa vyšplhal na tento dom, tak aspoň bola, čo musím zobrať. A zobral jednu knihu zo stola a keď ju zobral, tak odišiel preč. So when he's home, he looks at the book and he says, Bhagavad Gita. Keď sa dostal domov, tak otvoril knihu a bola to Bhagavad Gita taká, aká je. He starts reading this. A začal to čítať. And he starts going to temple. A začal chodiť do chrámu. And he starts chanting. A začal spievať, And he čentovať. becomes devotee. A stal sa z neho oddaný. And all his friends, who are also thieves and mafia people, A všetci jeho kamaráti, čo boli mafiáni a zlodeji, they also come to temple. a oni takisto prichádzajú do Because he chrámu. was like leader of all these. Pretože on bol taký vodca všetkých týchto zlodejov. So, and they have big cars. Majú veľké auta. Because people who know how to steal money, they usually get big cars. Pretože keď ľudia vedia, ako kradnúť peniaze, obvykle si zaobstarajú veľké auta. Now you can steal money by legal means or by illegal means. Ale môžete kradnúť legálne alebo ilegálne. So anyway, they were driving all the devotees on Sankirtan with their
Harshu Mashina with their big cars. Tak oni chodili na Sankirtan s oddanými, s tými Harshu autami. And the devotees were asking them, what is your job? What do you do for work? A oddaní sa ich pýtali, že aká je vaša práca, čo robíte. And they were embarrassed to tell. A oni cítili sa trápne. So they say, you know, God takes care of everybody. He gives everybody what they need. A oni hovorili, a viete, Boh sa stará o všetkých, dá všetkým, čo potrebujú. So that thief, afterwards, he started going on Sankirtan to distribute books. A ten zlodej potom začal chodiť na Sankirtan, aby rozdával And he knihy. was saying, it's funny, before I was looking at all these buildings and thinking, I could go up here, I could go through there, I could go in there. Oh, here I can steal a lot, this is very nice house. A hovoril, že toto je také zvláštne, že predtým som chodil po ulici a tuto sa takto dá vyšplhať, takto sa dá dostať, tuto môžem toho toľko ukradnúť. And now I'm thinking, Teraz myslím, how can I go there and give these people these books to make them happy? môžem ísť a dať im túto knihu, aby som ich urobil šťastnými. So every saint has a past and every sinner has a future. Takže každý múdrec, svetec má minulosť a každý hriešnik má budúcnosť. You like this story? Páči sa ti ten príbeh? I have better stories, but Mám lepšie príbehy. you have to tell what category. Yes. May I ask some Anything you anything? like. Okay. Twice you were here. You said twice that in school we are learning how to be unhappy. Yes. But if we don't go to school, wouldn't we be even more unhappy? Well, it depends. Takže moja otázka je, že dvakrát Prabhu povedal, že v škole sa učíme to, ako byť nešťastný. Keby sme nechodili do školy, neboli by sme ešte nešťastnejší? Že záleží na tom, do jakej školy. I meet so many students who are pretty depressed. Stretávam toľko študentov, ktorí sú dosť deprimovaní. I ask them, A pýtam sa ich. do you like your studies? Páči sa ti tvoje Are you štúdium? interested in the topic that you're studying? Zaujímaš sa o témy, ktoré študuješ? More than 70%, more than 2/3 say no. Viac než 2/3, 70% povie nie. I just want to make diploma so I can get job, so I can get money. Ja chcem len dostať diplom, aby som mohol sa zamestnať, aby som mohol zarábať. Then why do you go to school for 18 years? Tak prečo chodíš do školy 18 rokov? To get a job and make money? You need to go to school for 18 years? That's crazy. Aby si sa zamestnal a zarábal a potrebuješ chodiť 18 rokov, to je šialené. So, everybody needs to learn how to write and how to read and how to, math and all that stuff. But you can learn these things in 4 or 6 years. It's not so complicated. Je pravda, že každý sa potrebuje naučiť, ako čítať, matematiku, písať, ale toto všetko na to stačí 4-6 rokov. We have countless people who are going to study philosophy and psychology, and what will they do? Máme nespočetné množstvo ľudí, ktorí chodia študovať filozofiu, psychológiu, ale čo budú robiť? They become taxi drivers. Stanú sa z nich taxikári. Now, it's very nice that you have a taxi driver who knows all the philosophies. Je dobré mať taxikárov, ktorí vedia všetky tie It's very good that the guy who works at the bar, the barista, is a psychologist and he knows how to counsel the people on the bar. Je dobré mať takého barmana, ktorý je psychológ a môže radiť ľuďom, ktorí dojdú do baru. Nowadays, the whole thing is out of balance. Dnes je už celá tá vec taká mimo rovnováhy. My brother did mechanical engineering. Môj brat robil strojárskeho inžiniera. Top school in Zurich. Prvotriedna škola 5-year course. v Zürichu, 5 rokov kurz. 80% did not finish. 80% nedokončí. Only 20% actually finished with diploma. Iba 20% naozaj skončil s diplomom. Many people just go to university because they don't want to go to work. Veľa ľudí chodí na univerzitu, lebo nechce ísť do roboty. So you hang around in university a few years and have party and have good life, Tak sa poflakujú na univerzite zo pár rokov a majú dobrý život, dobrý. Till parents kick you out and say, okay, go, work, Až kým vás finish, nevykopnú, no more choď do money, roboty. finish.
konec, už ťa nebudem dotovať peniazmi. Sounds like familiar, eh? To povedome? So, it has to be practical. Musí to byť praktické. My point was, without any school, any education, we would be on the, like animals, like we would be playing, so some education is... Education is not what I was speaking about. Education is required. No, čiže nešlo o to, že keby sme neišli do školy a nemali žiadne vzdelanie, tak by sme zostali na úrovni zvierat, ale to je práve to, o čom nehovoril, vzdelanie sa vyžaduje. But you can get education sitting under a tree. You can get education sitting in a simple room. You don't need to go to university and take out a loan and end up with $200,000 debt. And I have friends like that who finish their degree and they have $100,000 or $200,000 debt. It's a problem. Vzdelanie môžeš dostať v takomto podstromom alebo v takomto malom proste izbe, ale nie tak, že ideš na univerzitu a že študuješ a skončíš diplomom, asi máš $200,000, $100,000 dlh. You know why there is so much corruption? Viete, prečo je toľko korupcie? Because everybody wants to put their kids in good schools, so they know they have to pay so much bribe and they have to pay so much so that they can send all their children abroad to America or to Europe to study. Korupcia je preto, že tak veľa ľudí chce dostať svoje deti na nejakú dobrú univerzitu a tak musí podplácať tých, čo to tam vedú. Today I met about 50 students of medicine here. Dneska som stretol and they were all from Spain, from Greece, from faraway places, and they came here to Bratislava to study medicine, 6-year course. Stretol som 50 študentov medicíny zo Španielska, z Grécka, z celého sveta, aby sem do Bratislavy vyštudovali 6 rokov medicínu. Why? Prečo? Because they were all from good parents. Pretože všetci pochádzajú z dobrých rodín. And they were more interested in playing than in studying. A viac ich zaujíma hranie sa ako študovanie. So they were not good enough to make it into university in Madrid or Barcelona or in Athens. Neboli dosť dobrí, aby to zvládli, dostali sa na univerzitu v Madride, Barcelone alebo v Atenách. But because Papa has money, ale pretože Papa má peniaze, so Junior is going to Bratislava. Junior ide do Bratislavy. And Junior very happy here. Junior je mladík veľmi šťastný. Is this the kind of doctors that we need? Is this the kind of doctors that we want? Ale je to tento druh doktorov taký, ktorý potrebujeme, toto chceme? Who will actually heal the people and look for the benefit of the people? Ktorí naozaj vyliečia ľudí a starajú sa o prospech ľudí? Or are we creating more monsters? Are we creating more corruption? Are we creating more ignorance? Alebo vytvárame len oveľa viac, teda monštier, oveľa viac nevedomostí, oveľa viac korupcie. Education is required. Vzdelanie sa vyžaduje, je teda dôležité. But nowadays, if you need a diploma to become, a car mechanic or a street sweeper, that's crazy. Ale dnes na to, aby si potreboval diplom na to, aby si sa stal automechanik, tak to je akože také šialené. Are you satisfied with that? Thank you. I'm not against education. Thank you. I'm an educator. I'm into teaching. Ja nie som proti vzdelaniu, ja som ten, čo vzdeláva, čo učí. My father is a teacher. Môj otec je učiteľ. My mother is a teacher. Moja matka je učiteľka. My uncle is a teacher. Aj strýko. My aunt is a teacher. A teta. My grandfather is a teacher. Starý otec. I'm not against teachers. Proti učiteľom. I like you, okay? But I also know that a lot of it is strictly for the birds. Ale takisto viem, že veľa toho je... You know what that means, strictly for the birds? Viete, čo to znamená prísne pre vtákov? It's not required. Že sa to nevyžaduje. You can be happy without a university degree. Môžete byť šťastný bez univerzitného titulu. Look at me. Pozrite sa na mňa.
I dropped out of school when I was 15. Ja som odišiel zo školy, alebo teda ma vyhodili, keď som mal 15. I did not finish 9th standard. Dokončil som ani strednú. Základnú. 9. ročník. I did not finish. Neskončil som. I decided I want to continue my education in different school. Ja som sa rozhodol, že chcem pokračovať vo svojom vzdelávaní na inej škole. I joined Brahmachari Ashram, Sankirtan University. Tak som sa pridal k Brahmachari Ashramu, Sankirtanová univerzita v Zürichu. And I did not regret my choice A neobanoval for som one day. ani jediný deň som neľutoval. So you can, most of the people who became big, like now, Bill Gates, Steve Jobs, all those guys, they did not finish college, most of them. They just drop out. Väčšina ľudí takých, They start their company. čo sú slávni, Steve Jobs, Bill Gates, oni nedokončili školu, oni začali svoj biznis. Nedokončili školu a rozbehli to a sú slávni a úspešní. You can hire academics, you can hire these people. Môžete si prenajať akademikov, môžete si najať týchto ľudí. But you can't hire character. Ale nemôžete si kúpiť alebo prenajať charakter. You have to train character. Musíte vytrénovať charakter. Shakespeare said, if you lose your wealth, you have lost nothing. Shakespeare povedal, ak stratíte bohatstvo, nestratili ste nič. If you lose your health, you have lost something. Ak stratíte zdravie, stratili ste niečo. But if you lose your character, you have lost everything. Ale ak stratíte charakter, stratili ste všetko. So we're here in Krishna consciousness to develop our character, our heart. Takže tu vo vedomí Krišnu sme preto, aby sme rozvinuli náš charakter, naše srdce. This is a non-sectarian process. Toto je nesektársky proces. We don't care how much education you have, how much money you have. Nestaráme sa o to, koľko máš vzdelania a koľko máš peňazí. We don't care how your father made his fortune and where your mother went to church. Nestaráme sa o to, ako si tvoj otec zarobil svoj majetok a kde tvoja matka chodila do kostola. If he made his fortune and if she went to church. Ak ona išla do kostola a ak on proste sa stal bohatý. The only thing we're concerned here Jediná vec, čo nás tu zaujíma, is about your character. je váš charakter. Because that's what counts. Pretože to sa počíta. And all the rest is decoration. A všetko ostatné je len ozdoba. Now decoration is nice, don't take me wrong. A dekorácia, ozdoba je v poriadku, v pohode, nechápte ma zle. Like this looks really nice. Toto je veľmi Thank pekné. you. The curtains, it's nice. Tie záclony, to But veľmi if you pekné. don't have Krishna, Ale ak nemáte Krišnu then to just have decoration a iba tú dekoráciu, is not really that much interesting, right? až tak to není také zaujímavé. Decoration looks nice because Krishna is there Tá in the center. ozdoba je pekná, pretože Krišna je tam v centre. Just like if you have your birthday Ako keď máte narodeniny. and somebody gives you some decoration, little candles and some icing and some little flowers, A niekto ti dá sviečky, nejakú but no cake. polevu a nejaké kvety, ale bez torty. Will you be happy? Budeš šťastný? You say, It looks nice, but torta. I want Napoleon. Vyzerá to You know Napoleon cake? Ja chcem tortu. Napoleon. Poznáte Napoleon tortu? No? You don't know? Huh? No. Ukrainsky Napoleon torta. It's different layers, there is like this caramel cream Odlišné inside, vrstvy. different layers with caramel cream and then biscuit and caramel cream and biscuit, caramel cream, biscuit, like that. It's called Napoleon. Takže je to vrstvy, že karamelová plnka, keks, karamelová plnka, keks, je to ukrajinská torta, volá sa to Napoleon. So, decoration looks great if you have torta, but if you have no torta, decoration is useless. Takže dekorácia, ozdoba je úžasná, keď máš tortu, ale keď nemáš tortu, tak tie ozdoby sú What is the torta? bezvýznamné. Takže čo je torta? That's your character, that's your heart, that's your good to je to qualities. srdce, vaše dobré vlastnosti. Titikshava karunika asurida sarvadehinam vajata saptama santa sadava sadubhushanam. The decorations on a spiritual person Ozdoby na duchovné založené osobe, is not his dress. to nie sú jeho šaty.
Not his fancy jewelry or sunglasses or electronics. To nie je elektronika, ani slnečné okuliare, ani luxusné šperky. The real ornaments Skutočné ozdoby, that we are interested in o ktoré nás zaujímajú, are what? čo je? Čo sú to? Titikshava. Titikshava? Tolerance. Znášanlivosť alebo tolerancia. Karunika, to be merciful, to be kind, to be compassionate. Karunika, to znamená byť milostivý, dobrý. Surida sarvadehinam, Trpezlivý. to be the well-wisher and friend of everybody. Byť dobrodincom a priateľom všetkých. Ajata shatrava shanta, to have no enemies, to not be inimical, not to be angry or vicious or inimical to anybody. Nebyť nepriateľský, nemať nepriateľov, nebyť závistivý a nenávistivý voči ostatným, komukoľvek. Sadhavak sadhu bhushana, these are the characteristics, the qualities of a sadhu or a saintly person. Toto sú charakteristiky vlastnosti sadhua alebo svätej osoby. So how do we develop these qualities? Tak ako rozvinieme tieto vlastnosti? You need to find somebody who has these qualities. Potrebujete nájsť niekoho, kto tieto vlastnosti má. And then you learn from those persons. A potom sa učíme od takýchto osôb. And these people are available here, in this center, A títo ľudia sú in this community. dostupní, prístupní tu v tomto centre, v tejto komunite. And if you think, oh, not good enough for me, Ak si myslíte, není to pre mňa dosť dobré, then you become that saintly person. tak vy sa stanete takýmito And svetcami. you start giving that good example. A vy začnete dávať tento dobrý príklad. Be the change you want to see in this world. Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť v tomto svete. And this process enables us to do that. Tento proces nám umožňuje toto urobiť. Any other questions? We got 4 minutes left. Nejaké iné otázky? Máme ešte 4 minúty. Yes, you always have a question. Thank you. Ja by som sa chcela opýtať, že Prabhu povedal, že máme dva strachy. Totožnosť a zamietnutie. You mentioned 2 days ago that we have two kinds of fears. Yes. The kind of being that someone doesn't like me. Yes, rejection. Odmietnutie and identity. Fear of identity. Strach z identity, z totožnosti. Sa bojíme, čo si o nás ľudia myslia. Da. Áno. Javol. Že if you can elaborate more on it, what these fears look like, or what does this mean? Well, we all know what that fear looks like. My všetci vieme, čo sú to tieto dva strachy. Everybody wants to be accepted. Nobody likes to be rejected. Každý chce byť prijímaný, akceptovaný. Každý nechce byť Everybody wants to odmietaný. be part of some group, some club, some society, some organization, Každý chce have byť a bunch of súčasťou friends. nejakého klubu, nejakej organizácie, nejakej spoločnosti, mať skupinu priateľov. And fear of identity. A strach z identity. We're scared to look into the mirror Bojíme sa pozrieť do zrkadla, because we don't like what we see. pretože nemáme radi, čo vidíme. Nepáči sa nám, čo vidíme. It's a fact. Je to fakt, skutočnosť. You look into the mirror Pozrieš sa do zrkadla and you see, oh, a vidíš, who is this? kto je toto? I don't like what I see. Mne sa nepáči, čo vidím. Now, Krishna consciousness means to see not just the surface, but to actually see the soul and to see the beauty in others and also in oneself. Vedomie Krišnu znamená, že nevidíme len ten povrch, to, čo nemáme radi, ale vidieť skutočné nás ako duše, aj nás, ale aj ostatných. Here in Slovakia, I've met many kind people and many people who are sensitive. Tu na Slovensku som stretol veľa dobrých ľudí, veľmi citlivých. But I've also met many people with very low self-esteem. Ale stretol som aj ľudí s veľmi nízkou sebaúctou. It's everywhere the same, but Je to všade rovnaké, ale some things are just a little more. v niečom je to tu viac také zjavné. So if you want to build your character, if you want to build your self-esteem, Krishna consciousness, especially Sankirtan, is the best school of life.
Takže ak chcete vyvinúť viacej sebaúcty, viac charakterov, tak sankirtan je najlepšia škola života. Any other points? Nejaké iné otázky? What is the opposite of those fears? I mean, what will any positive opposite, like what will contract those things? Aké sú pozitívne také protiklady týchto dvoch strachov? Shadow means the absence of light. Tieň znamená neprítomnosť svetla. Krishna Surya Sama, Maya Haya Andhakara, Yahan Krishna Tahan Maya, Maya Dikara. As soon as the sun of Krishna or knowledge appears in our life, all these fears like shadows disappear. Ako náhle sa Krišna ako slnko objaví v našom živote, teda vedome Krišnu, tak všetky tieto strachy sa vytratia. If we develop knowledge, ak my rozvinieme poznanie, spiritual knowledge, duchovné poznanie from Bhagavad Gita, z Bhagavad Gita, I'm a spirit soul. že som duchovná I'm a duša, part and parcel of God. že som čiastočkou Krišnu, Krishna loves me že ma Krišna miluje, the way I am. to, aký som, And Krishna likes every living entity A because Krishna they're all his parts and každú parcels. živú bytosť, pretože sú všetky jeho čiastočky. You become free from this fear of being rejected or not being accepted or not being loved. Oslobodíte sa od týchto strachov, že vás nepríjmu nikde, že vás odmietnú, že vás nebudú milovať. And you stop playing games and putting on more designations and more makeup and more facade. You're actually happy just being the way you are. Prestanete hrať tie hry a dávať na seba také nálepky, taký make-up, také fasády, také role hrať. Because you know who you are. Pretože vtedy vieš, kto si. So knowledge, spiritual knowledge, will actually destroy all fear. Takže duchovné poznanie What's the verse, Professor? Zničí. Tell us. 4:27. Okay. Tell us. 22:27. Keď sa živá bytosť baví všetkých hmotných túžob, When living entity gives up every material desires a oslobodí od všetkých hmotných vlastností, and liberates himself from material qualities, transcenduje rozdiel it transcends the difference medzi vonkajšími a vnútornými činnosťami. between inner and outer activities. Vtedy zaniká rozdiel medzi dušou a naddušou, At that time, the difference between soul and supersoul ktorý disappears, existoval pred dosiahnutím sebarealizácie. which existed before the achievement of self-realization. Ako náhle sa sen skončí, As soon as the dream is over, rozdiel medzi snom a snívajúcim sa vytratí. the difference between the dreamer and the dream is disappears. 4:22:27 4:22:27, a 4:22:32 4:22:32. neexistuje väčšia prekážka, There's no bigger obstacle ktorá by bránila vlastnému záujmu živej bytosti, that would prevent the interest of living entity, než sklon považovať iné záležitosti rather than tendency to consider other things za príjemnejšie, as more pleasant, než je vlastná sebarealizácia. as self-realization of its own. Thank you. Ďakujem. Hare Krishna. Hare Krishna. So, when that spiritual knowledge appears in your life, Takže keď to duchovné poznanie sa objaví v tom tvojom živote, all fear goes away. všetky tie strachy That's why this place here, Bhakti odídu. Loka, Preto je to is toto considered miesto Bhakti Loka. Vaikuntha. Sa považuje za Vaikuntha. Vaikuntha means the place where there is no fear. Vaikuntha znamená miesto, kde není strach. So when you come here, Takže keď sem prídete, you should feel there is no fear. mali by ste cítiť, že tu není strach. Krishna says in Gita, Ma Shuchaha, do not fear. Krišna hovorí v Bhagavad Gite, máš učaha, neboj Spiritual sa. life is without fear. Duchovný život je bez strachu. That is very important. To je veľmi dôležité. So if people are trying to make you fearful, Takže ak sa ľudia vás snažia urobiť tak
vy akože vystrašíte. You will burn in hell forever. Budete horieť v pekle na čo. Yes. No. Doesn't work. I'm sure you know hundreds of shlokas more. But that's good. We got 3 from you. That's okay. We don't want to abuse the pundits, you know. Stačí, toto zatiaľ stačí. Nechceme tu zneužívať panditov. And it's not just enough to know these things and to know these verses. We have to realize them Nestačí len in our vedieť heart tieto verše, musíme to realizovať v srdci. and apply them with compassion. A uplatniť ich so súcitom. That means to start acting for the benefit of all living entities. To znamená začať pracovať pre prospech všetkých živých bytostí. By giving them these books, by giving them prasadam, by Dáme giving tieto them knihy, holiness. toto prasadam. Right now we're looking into the world and we're thinking, what can I take? What can I get? Teraz sa pozeráme do tohto sveta a uvažujeme tak, že čo si môžem zobrať. And that's a miserable life. A to je úbohý život. But when you think, I can give this person this, I can give this person that, I can give this person that. That's a beautiful life. That's a grateful life. Keď si myslíme, That's že a happy tejto life. môžem dať toto, to je tamto a to je zase hento, tak to je úžasný život, šťastný život. So this process, this place here, is to transform greed into generosity. Takže tento proces tu, čo tu robíme, je o transformácii chamtivosti na veľkorysosť. Hate into love. Nenávisť na lásku. Scarcity into abundance. Nedostatku na taký prebytok. It's possible. Prosto je to možné. A caterpillar becomes a butterfly. Húsenica sa stane motýlom. But there is a little bit of struggle, there is a little bit of endeavor. Ale je tam nejaký boj, nejaká snaha, nejaké úsilie. If you don't let it struggle and you cut open the cocoon, the butterfly dies. Ak nenecháte tú húsenicu bojovať a otvoríte to následím ten zámotok, tak ten motýl zomre. Do you know why? Viete prečo? Because the butterfly needs to fully develop and he needs to push all his blood and all his juice has to go into his wings to develop his ability so he can actually fly. And that goes only through pressure and through struggle. If that pressure and struggle is not there, the butterfly cannot fly and it will die. Je to preto, že ten motýl potrebuje dostať všetku tú krv do končatín a do tých krídel a to sa udeje iba tak, že on bojuje, že sa snaží, že vyvíja nejakú energiu a keď sa toto neudeje, ten boj, táto energia, tak sa tá krv tam proste nedostane a ten motýl zomre. Now when you come here to Krishna consciousness, you may be a little caterpillar. Keď prídete sem do vedomia Krišnu, môžete byť taká malá husenica. But after some time you might be a butterfly. Ale po nejakom čase môže sa stať motýl. But we have to give everybody the time they require for this transformational process. Ale každému musíme dať potrebný čas, ktorý potrebujú na tú postupnú transformáciu. Because good things take time. Pretože dobré veci ako zaberú čas. An olive tree takes 8 years before it gives fruit. A coconut tree takes 10 years before it gives fruit. A olivovníku trvá 8 rokov, kým ako dá olivy a kokosovej palme trvá 10 rokov, kým dá kokos. So we humbly ask you, please make this experiment. Take this gift of Krishna consciousness. Take Bhagavad Gita home and read it every day and start to chant Hare Krishna mantra. And after 1 month, you make the before and after analysis. Takže pokorne vás všetkých prosíme, príjmite tento proces vedomia Krišnu, zoberte si Bhagavad Gitu domov, študujte ju a potom po mesiaci urobíte takú analýzu toho, čo je, potom a jak to bolo predtým. You're all scientific people. Poznáte analýzu, všetci ste vedecky založení ľudia. Všetci ste vedecky založení ľudia, poznáte, čo je to analýza? So we are asking you humbly, please make this analyza, this experiment in your own life. Pokorne vás prosíme, urobte túto analýzu, tento experiment vo vašich životoch. If anything that we talked about tonight made sense,
ak čokoľvek, čo sme sa dneska bavili, dávalo zmysel, we're not asking you for any price or for any fee. Nežiadame vás o nejakú cenu, o Because nejaký spiritual poplatok, knowledge is given freely. pretože duchovné poznanie sa dáva zadarmo. We are humbly asking you, please make this experiment. A pokorne vás prosíme, urobte tento experiment. Read Bhagavad Gita every day for 1 month and chant every day some Hare Krishna mantra and see what influence it has on your life. Každý deň prečítajte Bhagavad Gitu 1 mesiac a každý deň si zaspievajte Hare Krishna Mahamantru a uvidíte, aký efekt to má na váš život. And if you don't like it, Ak sa vám to nezapáči, then just drop it. tak to nechajte. It's not a problem. Není to problém. And if you like it, then continue. A ak sa vám to zapáči, tak pokračujte. Nothing ventured, nothing gained. Neskúsite, nič nezískate. We have nothing to lose. Nemáme čo stratiť. We already tried everything. Už sme vyskúšali všetko. So, thank you for your hospitality, enthusiasm, Pohostinnosť, za nadšenie, and patience to stick it out. trpezlivosť, vydržať. This is called sauna yoga. To sa volá saunová yoga. You get free sauna. Máte zadarmo saunu. We're not charging you. Nemusíte zaplatiť nič. And there's even some free jokes also included. Trochu aj zadarmo vtipov. This process is serious. Tento proces je vážny. But you can be funny and serious at the same Ale time. It's not a contradiction. Ale môžete byť taký zábavný aj vážny, zároveň není to protirečenie. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi. Navina Nirada Prabhu ki Jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Translator ki Pandit ki jai. Okay, there is prasadam. Je prasadam. And tomorrow is Bhima Pandava Nirjal Ekadasi. A zajtra je Bhima Pandava Nirjala Ekadashi. So if you ever want to experience what real fasting is, Ak chcete niekedy zažiť, čo je to skutočné postenie, tomorrow is an excellent day for fasting. zajtra je úžasný deň na post. Tomorrow most of us will be fasting Zajtra sa väčšina z nás bude postiť from food and water. od jedla a vody. From early morning till the next day Skorého rána do ďalšieho dňa before sunrise. pred úsvitom. So tomorrow is the best day of the year. Zajtra je najlepší deň v roku. It's also a good day to start some new vows or some new venture, to start something new in life. Je to takisto dobrý deň, aby sme si dali nové sľuby a začali niečo nové v našich životoch. So if you're not happy the way how the world is going, if you're not happy the way your own life is going, Čiže ak ste není šťastní s tým, ako beží svet, ako funguje váš život, ako prebieha váš život, it's a good time. je to dobrý čas And it starts right now a začne to by making teraz. this conscious decision.